ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵਾਂ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਚੂਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। But yeah, I come from the everyday earning standpoint. I am a mom of two, and actually our children, we have a 3-year-old and a 1-year-old, and they are part of the Aeroplane member family. I was laughing with these guys earlier. My husband, when they were born, we got their birth certificate, and then we got their Aeroplane, and set them up to start earning those points. But there's so many different ways in which you can earn points on an everyday basis. We have our Starbucks linked to our Aeroplane. I use Starbucks as my office away from home. For me, earning the points is less of, if my girlfriend Sabrina was here, who manages my whole life, she would be able to pinpoint everything. I'm kind of like the guy that knows that, a bit like you said before, anywhere I spend my money, my credit card, from Uber, Starbucks, anything that I do, I know that it's kind of all taken care of. And now with the new app, it's just everything's so easy, and so I think for a guy like me that's more all over the place and kind of traveling a lot for different reasons, I could just find everything on that with one click of a button. ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਰਿਟੇਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ। 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ। 70,000 points for Munich, and I used one of my threshold priority rewards, so I got that sliced in half. I booked economy latitude, and then I used my e-upgrade, so I could e-upgrade right away, and so I got business class to Munich and back on 70,000 points plus $100-something, and then my e-upgrade. 25% discount on flight redemptions. That promotion came on, and I thought, here we go. I'm going to be searching for flights for a while because I'm looking at some Vancouver flights out of Ottawa. And sure enough, I was able to book 2 round-trip tickets, each costing me 18,000 points return. Unheard of, basically crossing the country for 18,000 points back and forth. So that was great. In terms of redemptions, I've already done. In August, I was able to go see my newborn niece in Melbourne using my Aeroplane points. I went Toronto, Abu Dhabi, Melbourne. So just one stop all the way through on Etihad business class using my Aeroplane points. So fantastic. Several more. ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। Sometimes we're like, I want to go somewhere, I want to take a dream trip, and knowing that I have these points, with that comes some flexibility, and I just, with the points that you have and a pretty liberal calendar, you absolutely can find some outsized value in redemption. But not every trip is like that. Sometimes you gotta go when you gotta go. You have a specific destination in mind, and there you are somewhat constrained to whatever is available for points at that time. So I'd say where we are today is maybe we're closer to 75 or 80% of the way there, but there's still so much to do. I think one of the things that you'll notice is that with all of these partnerships that we have,
instead of growing more of those, we actually want to go deeper. We think that there's a real opportunity to do more, to find more ways to deliver value for our members. One thing we didn't mention here is in the last year or so, we actually introduced a very new way to use your points for other parts of travel. And so, we think about Aeroplane, and there's a lot of stories here about how Aeroplane can take your travel budget and stretch it further. And another way that we've been doing that is making sure that you can actually use your Aeroplane for products and hotels. And the hotel is what I've double-clicked on. That's actually one thing that, if you look at what we've done the last year and a half or so, it'll go toe-to-toe against any other hotel program in Canada. And as a credit card holder, you can actually use your points and get the fourth night for free. And so think about it, you're going to redeem for 4 nights, you're only going to pay for 3 nights. And it's a benefit that you have access to just because you have our credit card. ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਐਰੋਪਲੇਨ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਬਕ ਰਿਵਾਰਡਸ, ਉਬਰ ਅਤੇ ਉਬਰ ਈਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ LCBO ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।